For today, I will pick tomatoes. Daghan day kag tomatoes, Elisha. Oh, Yeah. This is the tomatoes of Elisha. I'm trying to find some right for tomatoes. Hi guys. For today, I'm gonna pick tomatoes. Nana kay nakotlo diha. Yeah. I got two big ones. Ah, wow. Two massive. And Mama, can you pick this? Pwede. Wait, that? Mhm. And this? O niyang life ni Elisha dire. Can I pick this? Oo. This red one. This tiny red one. Yeah. Mo niya mo ang puloy-anan dire. That one. See? It's freshly ripe. Ha? It's ripe. Oh, wow. It's very ripe. So, hitik sa bunga mo ang kamatis. I got two. I got two. Good. So, what else do I need to pick, Mama? I did that? Kanaray mong nakuha? No, Mama. What? I'm just asking. Should I pick more? Or Huh? like, should I pick a different vegetable? Nagagmay man na nakilaw, mga ganyan gipili. Is it tasty? Oh, sige. I'll pick a big one. This one? Kanang medyo yellow na na. Be, tanaw ko sa mong na-pick, be. Eh. Yup. Sige, stand up na diha. Kay sulod ta na sa balay. Ha? I need somewhere to put these. I need somewhere to put these. Nak, nagunsa ka ni mo karon sa school? We are gonna. Karon ba, nagunsa mo sa school? We had a Terry Fox. Ah, muna si Elisha nag-wear og. Unsay imong gi-wear gani stand up gani. Sige. Pick one. Pick two. Yeah, that's it. Yeah, mo din ang ginabuhat sa mong bata karon. Si Elisha, pag free time niya, since napa may mga hangin, mga hangin, so mo na yung ginabuhat. Yeah, mo din yung mong palibot. Kini mo niya mo, wala kay mislingan kay, kini duha rami dire. Karon fall na karon. So, mo ni. Lugar. Wala gyud pumig na sa bukid nun. Yup. Yeah, si Elisha, may kadula pero malingaw ra sige ngon ani. Magkahit. Sige, biraha. Ayaw kay patas ni biraha.